Good morning, good afternoon, good evening, and good night, wherever you're joining us today in today's live lecture coming to you from Nkolo Wisdom University. This is our second lecture today, like we promised you. Today's date is Nkwo Market Day in the Igbo lunar calendar and 1/27/26 in the Roman Catholic calendar. Remember, at Nkolo, we always advise you to use your naturally given common sense, which we call kanu in Igbo language. And because we are Igbo-centric, Biafran-centric, and African-centric, we advise you to always see things from how it concerns you, not how it concerns other cultures, because every culture protests their own. That's why we always encourage you to subscribe to our YouTube channel by pressing that bell button. Also, follow us on Facebook, Twitter, and TikTok. Thank you for joining us in this live lecture. We are live on YouTube, we are live on Facebook, we are live on Twitter, and we are live on TikTok. The title of today's lecture is Mazi Nnamdi Kanu Message, delivered by Lolo Nneka Chimezie, was on point. And Lolo Nneka Chimezie should be appreciated, encouraged, and protected by all. The title of today's lecture is Mazi Nnamdi Kanu's Message, which was delivered through Lolo Nneka Chimezie. That message was on point, and Lolo Nneka Chimezie should be appreciated, encouraged, and protected by all Biafrans and Africans. Who is Nneka Chimezie? Lolo Nneka Chimezie is the president of Igbo Women Assembly, IWA. I have seen that woman several times defending the Biafran cause, defending IPOB, defending ESN, defending everything Igbo, defending everything Biafra, defending everything Africa. I have great respect. We at Nkolo Wisdom have great respect for Lolo Chimezie, Nneka Chimezie. We have great respect for her. Under the Igbo Women Assembly, which she had been leading as the president, she had been all over Igbo issues, Biafran issues. One of them was Igbo Women Assembly, IWA, has raised alarm that only about 200 out of 1,000 Igbo children, youth in the Southeast could understand Igbo language. She was raising alarm that only 200, every 1,000 Igbo youth, only 200 can speak Igbo. That Igbo language has been dying. That is Lolo Nneka Chimezie for you. Also, in another development, the national president of the Igbo Women Assembly, Lolo Nneka Chimezie, has declared that forsaking Igbo culture in favor of Western influences constitutes the most significant deception to happen to the Igbo race. You see how she had been defending the Igbo race? You see how he had been defending Igbo culture? In another development also, Lolo Nneka Chimezie, president of Igbo Women Assembly, criticized the soldiers for deviating from their security mandate and instead engaging in practices detrimental to the citizens they are supposed to protect. This is Lolo Nneka Chimezie that I have been seeing all over the world, protecting the Igbo culture, the Igbo identity, the Igbo marginalization, the Igbo problems, and spreading the news for Igbo unity. Finally, in another development, IWA, Igbo Women Assembly, in a strong worded statement by its national president, Lolo Nneka Chimezie, challenged CDS to advise the federal government to listen to the agitations of IPOB
and engage the group in a dialogue with a view to addressing its genuine concerns, instead of resorting to propaganda to blackmail its members. The statement read. The statement continued, we want to remind General Musa that IPOB members are not terrorists, but our children who are protesting the ill treatment and marginalization of the Southeast from the scheme of things in Nigeria. He reminded them, he reminded Musa that since the Civil War, the Southeast has been grossly marginalized. And this news was also carried again by Ikenga online. This is not why we are here. We are here today to show you the message from Mazi Nnamdi Kanu delivered through Lolo Nneka Chimezie. And that message is what we want to analyze to you today. Our position, how a Biafran should see that message, because this message is for all Biafrans and all Africans. So, following this, my introduction of Lolo Nneka Chimezie, I will now go to the message she delivered from Mazi Nnamdi Kanu. So let's go to that message. Igbo ndị ọma njem ọnụ ọ bụ na m abụdụghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu ana m asị onye biri ibe ya biri ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ịghọtago Lolo Nneka Chimezie ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa agbara asaa bandit asaa terrorist asaa ifetinye gị a n'elu Fegada steeti Sokoto ukwebe gara hụ Mazi Nnamdi Kanu na mbụ kedu ka ọ dị kemgbe ọbụla ana m ekene Olisa ka esi wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ. It was a very smooth ride. I fụrụ Mazi Nnamdi Kanu Mazi dị mma ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ na ụlọ ikpe oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS kịta ka anyị ga-ama na Mazi mara mma okorobịa ahụ dị ya mma ọ na-amụke na-amụsọ amụ ịma na ọ bụkwa onye amụ hapụ iwe webụ ya onye abụkwa onye amụ onye abụ onye nganga onye abụ onye na-akpa mmadụ. So oge ọ fụrụ m obi bụ ya saa aṅụrị amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme wee kene m na ọrụ m na-arụ sa anyị jisi ike anyị ndị anyị na-eso gị ije abụ Ezeri. In fact, all Ezeri chere m na his entourage anyị ji wee gaa ije anụnwa unu lekwana anya n'ihe ndị nsendụrụ ga-ahụ ya mụọ Ezeri bịakwa. You can tell from what she was saying and the interviewer that for you to go and see Mazi Nnamdi Kanu, you have to cross. So that's why they put Mazi Nnamdi Kanu in Sokoto, so that our people cannot be able to be going there. But irrespective of that, a lot of our people are still flocking that Sokoto prison to go and see Mazi Nnamdi Kanu. And he said that Mazi Nnamdi Kanu is a very charming, handsome man, very jovial, very comedial. You know, that's what he's trying to let us know. That Mazi Nnamdi Kanu is looking very healthy, very nice, even at Sokoto prison, because the spirit of Biafra and the spirit of Biafra is with him and guiding him. So let's continue to listen to our sister. Mama, how spiritual that every kingdom day. Hane memor of it, but Robo de Kukudanga or Biape, but where's not Chukundibu. You do not Nnamdi Kanu. No, here you were Biakayasi Ajisike. Na free you name and your name, Diama. I na Ozendi Bunas. Eze Chukwuemeke Eri is the Eze Eri, Eze Ora, the 34th, and Akaji Ofo Ndi Igbo niile. The Eze Chukwuemeke Eri is the Eze Eri, Eze Ora, the 34th, and Akaji Ofo Ndi Igbo niile. Remember, this same Eze Chukwuemeke went
during the unification of the whole Igbos in somewhere in Delta State. The same, this Eze is remarkable for pursuing and protecting the Igbo cause and identity and culture. So let's continue to listen to our sister. Na Sokoto kwa kpotakwa ntoraji ya. In fact, Igbo dị mma. Eme ndị Igbo asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Igbo adịghị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ. Ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emeji omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa. Nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ na-eme ọtabi onye nwanne na-enyere nwanne ya ka ihe eji mara ndị Igbo wee inye aka. Ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto no Ọhaneze President na Sokoto, onye isi ndị Igbo na Anambra, onye isi ndị Igbo Anambra, onye isi ndị Igbo Enugu, ha ncha dị o steeti onye isi ha bịara. Ọhaneze bịa akpọpụtasị amadi past ones moto ha ka eji kwara anyị gasịa. Igbo bụrụ onwe n'anya. Anybody na-agwaghị na Igbo abụrụ onwe n'anya na-asịrị gị asị. Ibe o ji wee dụka ya sị na Igbo abụrụ onwe n'anya na-abụ dịtụ ibe nshi ike, mana na-agbanyeghị unu wụrụ ibe Lolo Nneka Chimezie na-akọwa ele Igbo shi wee bịa from everywhere. Anambra is represented, Imo, Rivers, all the Biafran areas needed represented in that visit to Mazi Nnamdi Kanu. Moto do apụta ma moto pata ma ihe oriri wọrọ ma ụgwọ hotel may every expenses I eme. I thought somebody paid for their flight. That tells you that Igbo do united in this Biafran restoration project. If I want to Maria kaine gekwe Lolo ntị. Hapụtakwa ganye anyị nni kpọrọkwa anyị kpọpụ anyị n'airport. Enweghị m any stress ịchọba taxi ma ọwụ anything. So odoge anya na ọ gaa na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya. Anyị wee fụ Mazi obi tọọ Mazi ụtọ. Njọ ya ụfọdụ ajụjụ. Nsị ya zee m ozi. Ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ. Anyị amarọ nke bụ nke. Sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya si ya biko kedu ndị anyị na-eso eso, kedu ndị awụghị m onye hip-hop, abụọ m onye ESN. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị hip-hop na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gị bụ asị. Mụọtụ na ndị kwadoronụ maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ. And eto ha ka ọtụtụ okwu IPOB na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu. Okwu Nnamdi Kanu na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu. Kedu onye Igbo nwụlala mma ejire ya mana eziokwu ka ọ bụ? Eziokwu ka ọ bụ na anyị soro n'ibe a na-eme n'ebe ahụ anyị nọ. Eziokwu ka ọ bụ na ibe IPOB na-ekwu eziokwu, ibe Nnamdi Kanu na-ekwu eziokwu. And onye Igbo ọbụla kwesịrị key in. Onye ọbụla kwesịrị nkwọta mmiri ebe ọbụla ị na-akwọta mmiri elu oshi wee ra gị ka e wee nwee ike wee luo na ya bụ njem. Ka anyị na-egekwe Lolo ntị. ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na DOS. Na DOS bụ hip-hop afro anya tata. Na onye nwa hiwere DOS, ọkwa ya nwa bụrụ onye isi DOS. Nsị ya biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee si DOS oge ịbara na nga ịpụta kwuo si onye a ga na-ege. Lolo Nneka Chimezie jụrụ Mazi Nnamdi Kanu ka ekwena onye anyị ga na-eso ịnọba na nga anụnwa ịnọ. Mazi Nnamdi Kanu wee gwa no DOS. DOS means Directorate of State. This Directorate of State is like a secretariat. It's like a parliament. So no culture ka Igbo niile na-eso. No DOS, Directorate of State nke Chika Edoziem bụ onye isi. No ya culture ka na-eso. Ka anyị na-egekwe sister anyị ntị.
ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyedikwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wesịa ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eriwa bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwara ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa. Ọ kọwara clearly ihe ọ gwara Simon Ekpa na ebe ọ bụ na ị maara ekwu okwu kwuo okwu gbasara nwere onwe anyị, kwuo okwu gbasara mmegbu a na-emegbu anyị. Ọ ibe agwa Simon, even agwakwu Simon si ya anyị ji ewere slot na redio Biafra ka o so na-ekwu okwu na redio Biafra. So Simon bịazịa na redio Biafra ọ mara na enwere department, so that the head of the department of radio Biafra wee gwa Simon na ụmụ akwụkwọ ọ ga-assign rules and regulation ka o wee nwee ike wee kwuo okwu n'igwe redio Biafra. Simon wee sinye ya assign ọnya mere na Simon na-ekwu okwu na redio Biafra o ji wee na-ekwu okwu na his own platform. Ọ ma na Maazị Nnamdi Kanu sịrị ya ebe ọ na ịmala ekwu okwu ngwaji ekwuwe na redio Biafra. Ọ bịazie ya processes dị ka complete ye before wee bịa kwuo okwu na ya bụ redio Biafra. Ọchụ na ọ ghara ya assign akwụkwọ ka ebe ọ bụla ihe eje ka ije lụọ ọrụ maga assign na akwụkwọ. Ọnya mere na okwuru okwu na redio Biafra. O wee bidozie mgbe ahụ o bido onye ọbụla na-esie chekwe n'ọdụ serious. Oluzie mgbe o bidozi gbawazie mgba zukowezie na onwe ndị zutelieni zukowezie na Nigerian politicians, Igbo politicians na Nigerian gọọmenti bụ ndị zutelieni onye ọbụla wee gbọwalụ. So na ọbịa mee ka anyị na-egekwa nwada ntị kwa ihe asị mebe mgbe esi ya oke ọ dị mma. Enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụma ihe dịka Avid, Rising Sun. Ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị Avid ma ọfụma anyị dị mma. Ogwe ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpachapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu akpụ ndị isi biko omepe ọnụ sị m n'ọtụtụ. Achọrọ m ka m kọwalụ n'ihe gbasara ihe Avid mean. Avid means American Veterans of Igbo Descent. AVD. Avid, AVD means American Veterans of Igbo Descent. Now, ndị Igbo lugolo ọlụ na Security Force America. The ex-servicemen of Igbo descent serve go in American military or Navy or any other force American well. Or AVD, American Veterans of Igbo Descent. Can you get 191? Compromise go. Where see okay compromise ya obuzo otu gị now ga represent o we check na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị une ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya si ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo. Before we continue, I want to explain to you that na enwekwelo other Igbo organizations na-enye aka na njiwe na-eji ije nwa nọ na ya dịka the Rising Sun, onwe nke a na-akpọ Rising Sun, onwe nke a na-akpọ Ambassadors for Self-Determination. Na we nwelu Avid, which is American Veterans of Igbo Descent.
nwee Rising Sun, nwee Ambassadors for Self-Determination. Ndị owecha galaba ndị obe anyị ndị na-agbakwa mbọ ka ije a na-eje wee nwee isi. Mana DOS was the main structure kwesịrị ka na carry out everything a na-eme. Ịghọtago? So na ọ bụ nọ ibe the organizational structure, the organogram, organizational structure of any organization, the structure of positions of any organization. KCME. Now this AVID, now Rising Sun, now American, now Ambassadors for Self-Determination. One check was under DOS. Or KCME. One check was under DOS. We question that now got to now the kind of direct. The question I did direct to nnamdi kanu. Now we know I follow structure. Now structure will nnamdi kanu at the head. The following nations nnamdi kanu Chike Dosiem plus other principal officers. So when we see any other person like Evido, more Ambassadors for Self-Determination, more Rising Sun, what was under the DOS, all the proper way to structure any organization to be effective. No brondo biavana Mazi direct to nnamdi kanu. One ambassador nnamdi kanu like that. Or either can Lolo na point out. Makana right we like Lolo the boldness onwe we na aju nnamdi kanu iwe kwesiri ka aju anya. That boldness alone. Any Biafran kwesiri ko o make that woman appreciate. The boldness in the way you chama na kan those things so chama na kan we the way call ani ko si we. I'm very, very appreciative of her effort, and we are encouraging her to continue to do the good work she's doing for our people. Let's continue to listen to her. On the other gidede ihe ahụ jezi oje pitipiti. Nsi ani ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsi ya le owazi ketata. Ema si na Igbo anaghị enweghị eze Igbo adachi Igbo anyhow. Enwekwa ike ịpụta ụgwọ a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa, enwe onye ga-akụ gị ihe. Mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya, ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo, ọ bụrụ ezinụlọ gị ugbu na ị na-ede ede bụ Igbo na ime ha n'ihe na-afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama mbụgwu ihe dị na gị ịwụzi property ndị Igbo kịta nya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa n'ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agba. Mazi Nnamdi Kanu is now the property of Biafran people, the property of Africa, not family. No, no, ibe etiel organization, emily the structure ma. The family question not below the DOS. The family question not below the DOS. Family question na ama jump. Ma will get DOS. Jekune Nnamdi Kanu. I don't know what question do. Makana Nnamdi Kanu property of Biafra. Makana oku Biafra. Ka Nnamdi Kanu na-ekwu. Nnamdi Kanu na-ekwu family. Ọ bụ na ọ na-ekwu family, were na ya esi. Oku Biafra ka ọ na-ekwu. Ndị Igbo wee nabata ya maka na ọ dịgo tested and trusted. Nnamdi Kanu have been tested and trusted and reliable and dependable. Onya ka Igbo ji esoli. So the family should get away and go under the DOS. The families, David, Ambassadors for Self-Determination, Rising Sun, all of them should go below the structure, below the DOS, and not now my jump to Onyendu. I will all on our here. And don't like I do like I George, whether I call line. This George Doma, I can confront Mazi with the issues Nigerians, Biafrans are worried about. So let's continue to listen to her. Oh, maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha
dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị a were ụwazike ma na-enwegwe ụwazike na-etu etu a dịka nke ịwụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị ọsị m mba. Nsị ya integrity Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ịga na kọt ise na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbara wing nke ha ji ga-achụ ego. Agwa m ya komkom ha ji ọ gwale Mazi Nnamdi Kanu na ụmụ nwanne eji ewele achụ ego ọnya ka anyị ji wee like ya ije Lolo Nneka Chimezie ejele maka na oche gwa Nnamdi Kanu eziokwu na ọdụ mma dukele enwere IPOB structure ama na Nnamdi Kanu onye isi the leader. Onye ọzọ ga na-esi ebu Chike Doziem and other members of DOS. Onwe okwu futara na Nnamdi Kanu kwesịrị ọ na-send the message dị na ọ ga na-send through to the DOS, not the family members, not the lawyers, not Avid, not any other person. Nnamdi Kanu's message should be going directly to the DOS. Not DOS, Papa. The structure and the branches of which the IPOB will more than 100 branches across the world. The highest and most populous movement in the world today, in the 21st century. Also, they know what she called. Now, the structure should be followed. The structure of IPOB must be followed at all times. Mazi Nnamdi Kanu is the leader, followed by Chike Doziem and others. Apart. Disciplinary action. The structure. Can follow the structure at all times. That is our position from Nkolomo Hadum Wisdom University. Can I get away? Lolo Nneka. Ajigi efere ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe ha tupu ọnwa ahụ bịa ha nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha. Isi na ọ bụ akwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison ahụ. Ụmụnne ha bịa ha atọ ute. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwuara ihe a na Igbo kwụsị weta ego ugbu a Naịjirịa kacha ebe a. Ha ga-enwezi ohere sef. Mgbe gị ha nwere family. Mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment mọ. Ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị anụ ego. Ọ pụtala ihe. Ị gwara ya? Ekwuru m ya. Ọ pụta gị, mana ọ pụta gị. Ya dọọ nwanne ya nwoke nke a na-ekwu Emmanuel aka na ntị na ọ pụta gị ire na o ji aba Nnamdi Kanu were akpala ego. Ya dọọ onye aka na ntị. O kwesịrị ndụ like that. Ọ bụgodị na family members ga na-eje ọ ga-abụ behind the DOS ga na-ebu ụzọ je nọlụ wele aba Nnamdi Kanu je na ego here and there everywhere na-ego everywhere na-ahịa ego asịfụ na Nnamdi Kanu na-ahịa ego. Nnamdi Kanu akarịgo ihe ego. Nnamdi Kanu wele ego. IPOB wele ego nwee members na onwere ego ọbụla Nnamdi Kanu chọta ọ yara enwetenwu through IPOB leadership. Na nke nwanne nwoke na-eje eme mmebi aba Nnamdi Kanu onye ka Lolo na-agụ ya onye ka iji wee like ya ije Lolo jelu maka na ọ confront Nnamdi Kanu with the sensitive questions a lot of ndị mmadụ na-ajụ. Kedu ka nwanne mmadụ chiga na ọ na nga nwanne ewela abịa wetin na ego everywhere na-emebi aba ndị Igbo na-emebi aba IPOB. Ka anyị na-egekwe Lolo ntị. This interview is very, very, very ọ na-ekwu n'okpuru ọ ga-adọta gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile a na-enye ya ego a na-etepu rekọd. Ụfọdụ ga na-etepu ihe a na-etepu. Anụ na m ọtụtụ ịmana otu m nọchi enwere onye na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m
agwachazie gị were uche ọ sị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha lakpue imeghe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ ịsọwụ DOS gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji etekkarọfie mgbe ị bara na nga mbụ anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu gị ka Igbo na o nwere onye ọzọ ma ọ bụ na Nnamdi Kanu chọọ mfolo strọkchọ nke ya nwa kreeti na ndị kwesịrị ka ba na-eme ihe ọbụla gbasara na mgbe ego a na-anata ma iwe niile bụ DOS ọ kwesịrị ka ba na-eme chirafụcha nke emere mgbe Nnamdi Kanu nọ outside ewere ego nye nne nna ya anya o ruzie ka Nnamdi Kanu nwee problem anyị nụrụ na nne nna ya anya ewetara ego ahụ wee sọpọtụ ọlụ a na-alụ o were ego ahụ wee jekwuru ụmụnne Nnamdi Kanu. So no, the structure ka Nnamdi Kanu kwesịrị na-efolo and nothing else. O meghị na ọ ga-emebili ibe ọ ga-emebili anyị ibe ọ ya ka anyị ji wee sị ka anyị weta message of Lolo Nneka because message ya nwa ọdụ alọ maka na ọ confront Nnamdi Kanu with sensitive questions ndị mmadụ na-achọ ka anụ maka ya. So na ma ego niile ya collect kwesịrị ka ọ bụrụ under DOS and nowhere else. Under DOS, all with the mandate, all with the discipline to be collecting anything collectible, to be doing everything about Nnamdi Kanu. Umunye should go home. Watch on there to see Mazi Nnamdi Kanu. They should come behind the DOS. That's how we should be doing it when we take the results. Only up natural. Can I get away? Lolo Nneka. Na eso. Iji nwe ofe atụ enweghị ihe a na-ezozi. Iji aha anyị gara nwa onye wetara ego enwere ọtụtụ platfọm akpọbatara m a na-atụ ego a na-achọ anyị Nnamdi Kanu a na-atụ ego sị mba mkpọ nwanne nke n'obodo Igbo si ya no ị nwere anọkata ugbu a n'ofe onye asị ka ere ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafee onye ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ịhụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media ihe ọbụla ị nwere ike iji create content gị were create so anything nọ ha nwere ike convert were ya gwuo wayo ha were ya gwuo Nnamdi Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta ụnụ ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asa na-eweta ego weta ego a ga-enye ya a ga-asọra sign weta ego ka asa. Nnamdi Kanu, you are the hottest person anywhere na Biafra right now and always. You are the hottest person anywhere in Igbo land. You are the hottest person anywhere na Africa. Nanjiwe na tego. People are willing to give money in your name. People are willing to give money in your name. But not to your family people. People, any money given to your family people will expose you, will bring you down, will affect what you are fighting for. So, you are the hottest commodity in Africa, in Biafra land, in Igbo land. So, what the EOS? Reorganize. Don't listen to Asha and Asha. Never gonna do fall apart. Never gonna do Asha. Look, I need to call them. Well, you are the hottest commodity. Your problem. Man, one day you should step aside because Nnamdi Kanu belong to Biafra, belong to Africa, not to the family anymore. Can I go Lolo Nneka? Say I think 1 billion. What take a cast up will see. My lawyer Hankana follow you to my call. Ihe ha ji eme wa no kata na one more organize. This guy on I didn't son ha talk up. Ha talk up.
onye anọ na ha just na-akwakpo onye ahụ akpọ onye asị ma politician asị onye alekwa ihe a na-eme ebute ego asị alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya wee gwa nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyecha ụlọ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze erie amanụnwa Lolo Nneka Chimezie gbalịka ndị Biafra unu ejikwe na-ekparị amụ ndị Afrịka unu ejikwe na-ekparị amụ na Aloy Ejimakor na ụmụ nwanne Nnamdi Kanu na-eji ayọ ego here and there and onye ọbụla nyere ego na keep record enwe ka na-emewe vidio enwe ka na-etepu ka na-enye ego mana anakarị ego here and there. Ọkwa Aloy Ejimakor who said, who is that Chike Doziem? And then when the other lawyer said, DOS my foot. All this type of lawyers Nnamdi Kanu hire who are not working with DOS is wrong. We are saying it clear here at Nkolomo Hadum Wisdom University. All these lawyers working with Mazi Nnamdi Kanu who are not working with DOS, who are not DOS approved lawyers, is a wrong mistake that is going in the wrong direction. Oyaka Lolo Jiwe na even Aloy Ejimakor so weli no one Nnamdi Kanu may go organize. So I go here and there. My IPOB as an organization will go nkebe. We're members in more than 100 countries. Can raise any money at all. A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Madam. Ndị ọchịchị ga-ama n'iwu uche anyị ka dị ya. Mmadụ dịka mịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya. Ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọwụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla alakpuo obi ewu. So nke nọ n'obodo ka nna gbe anyị aga ije dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ agwara m ya ma nke nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya n'ebe a ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na Igbo ọ bụrụ onye ofere ebe ọ dị ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ fevọ nke ị na ụgbọ na-enwe fevọ enwetago gị n'aka anyị niile na-etinye ndụ anyị chika onye ọbụla ma ọnọdụ Madam Pin ọ lụtụrụ aka na even nwanne nwaanyị Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison anwa na ụdị na ọ na-enyere Nnamdi aka na-akparị ndị mmadụ onye gbachaa long distance take risk bịa ka ọ bịawo our leader, the leader of Biafrans, the leader of Africa. Nwanne ya nwaanyị akparịla ndị ahụ. Can you believe that? Ibe ọ ga-abụ onye Igbo ọbụla nụcha ọ condemn onye gwa Nnamdi Kanu go set me up to the right thing. Dufu nwanne ya ahụ na-ewu nwanne nwaanyị ahụ dufie na-ewu ụmụ nwanne nwoke Emmanuel Kanu dufie from that place. Wa na-akpala ya agala wa na-akpala anyị agala na ibe anyị na-eme. Let's continue to listen to Lolo. Pinto tata na ihe ọbụla nwere ike ime n'ihi gị na otu njiti igoro isi so biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego ọgara onye ya ndị a enwetụdata etizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị Igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị Igbo okwu ndị Igbo na-ege maka na nwanne ya onye apụta lọya pụta ọgwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-eshi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe a if na ọnwa ndị bụ totu mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alọ yes ọha nwawo dị IPOP ịma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozi ahụ mezie gọọmenti
So ndị a jisikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmail ze ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti youth ga ha wo ha nwa blackmail ze ha nwa wuzi IPOB a na-achụ adịghị ha ka egbuzie declare ha wanted IPOB kwuo Simon ekwekwuo nke ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akpụ n'ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta submit karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọwụ na ọgụ Igbo ọwụ unu gburu nwa bụ Lolo Nneka Chimezie ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọna ịnọzikwa at the point of no going back. Nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya nara ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo IPOB mana ọ dị struggle ya anọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kụwara gị nsogbu adị ije anyị bịawu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ. O nwere correction anyị chọrọ ime before we continue. Mgbe ụwa zuru ike na-eme ihe masọp ọkọtọ ndị be anyị nwụkwara na ya mana ụwa zuru ike mechara nakwala ego even though na ndị be anyị nwụrụ na ya ọnya ka nke Nnamdi Kanu ji wee dị iche maka ike ọbụla ị kpọrọ ya ọ sịghị Biafra or death. Biafra or death. That is why he has been tested and trusted, and all Biafrans are behind him. Onye ewere atọ onye Igbo weta ego nke na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara anyị na-eme mother tongue day na ịma ihe anyị na-eme mother tongue day a gaji asị m ya chọrọ m na na-aga ịhụ nsị oke m zara ibu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m aka ekere ekwentị onye na-eme ahazi ha mkpọ nwoke nwegasị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme na-emusị ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọwụ nọ nke adị m ekwede ekwe mana ọ maka na eze si ya ndị anya asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m gburu ego mgbara achọghị m pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze enesa ha ga-aga a ga-ewere m si ya ke ọ na-ewetaghị ego ọzọ ka ezi ụdị arenjiment dị ha o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne Mazi mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha n'uwe ha ga unfortunately then ozi ndị onye nke hazi na mmụọ ekwesịrị ndị eze kwesịrị iji ije kwesịrị iri ọsọ nsọ eze erigaziri ije mgbe tụpagide that man jụpụ ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi anọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwesịrị ekwesị na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ege moto ya hara is an organic thing. IPOB wu an organic thing. I won't their member. Ndị Igbo na wu their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic. Onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdi Kanu mere advert so ji atụ n'otu ha wu. Onye nụ ọbanye onye chọrọ ịbanye. So otu iji hụrụ na ọwụ ga don't monetize it. Maka ị monetize ha la the same people mere organic eso kweche chọwa ego nke ha. Ha ga-aghọrị Igbo aghọrị. This idea of having Umunwane Mazi Nnamdi Kanu to be organizing Ndunabia Nnamdi Kanu, all the wrong. Because you know Lolo Nneka Chimezie. Na enwere onye wetele ego eji agba ticket. Ewe wele ego an wenye Emmanuel Kanu. And na-ekwesị ka ọ wụrụ ebe 10 eze 10 from Biafra land. Akeso wee je ije nwa. Mana ele Emmanuel Kanu si wee handụrụzie ego anwụ na ibe so wee mee n'ọsọ eze Chukwuemeke eri onye sozi wee jenyara ibe ibukie na o kwesịrị na ọwụ na Nnamdi Kanu chọọ mme ibe mma jiri structure create iwu Directorate of State wee na-alụ ọlụ
not director of state. One was the one in prison. Gonna make everything organized. Oh, gonna make everything organized. Man, the question and kanu. Man, the question barrier. All that work question or they are secretly. And we secret members do not run that thing. Do not area and that area. Makwan no ni aka mmiri we ban opu gbogere. Mgbe wofulu Ifeanyi Ejiofor and Michael Zekome. We was disorder family lawyers. A believer na DOS. We gba Nnamdi Okirikiri. Onwe so ema iwe na agwa Nnamdi. Onwe so ema iwe na agwa ya. So ni iwe anyị na suggest bụ na o kwesịrị ka ọ bụrụ nwanne Nnamdi Kanu ma nwanne nwaanyị ma nwanne nwoke ga na-eme organize ndị ga-abịa bụ Nnamdi ka o kwesịrị ka ọ bụrụ DOS na ahụ iwe gbasara ya. Iwe na gbasara Nnamdi Kanu kwesịrị ịwụ under DOS. Ọnya bụ na anyị eluo na promised land. Ka anyị na-egekwela ọlụ ntị. So, mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ, ya sụmnye one example ebe ihe ego ka iche na abịara ugbu a na. And ihe m jikwa bụ onye work for the money not there. The man na ọkụrọgbago ego ole ka eweta 6 million 10 million ọkụrọgbago da. Nsị anyị hụ the reason why onye chi bi elete gị mee ya announce onye chi bi elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akọwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi ịhazie ihe nhazie ebe a ga-awụ pigin ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụkwọ organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwedị ike iselekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS ata ego ga-akọ ọwashi ha kwuara selekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and ngụma na handle na ya so it will be accounted for. So ịma ịpụtagodo echi emena eweta statement of account Lolo hint kwe n'ibe anyị na-hint si n'nwaba na o kwesịrị nọ Directorate of State DOS ya na handle ihe niile gbasara Nnamdi Kanu right now. O nwere onye ọzọ Directorate of State ọ kwesịrị na handle ihe niile now because n'ọwa undu nwe ike nye nwaanyị ibe anyị chọrọ. Ba nwere ibe niile enyi dị eji enweta ibe a chọrọ. Kedu ibe a na-eje na family? Kedu ibe a na-eweta family? Anọlụ wele nwanne ebe na-akpa ego ka anyị na-egekwe Lolo ntị na interview Lolo ọmaka. Ị mara ihe mere ego ekwuo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụrụ onye dị otu onye dị otu ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ahụ n'aka ụmụnne andị maka ihe ga ka ya na ndị otu aji na-ekeghị ekechi ebe nta ebu imo dị na ndị nọ na ọsị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya Mazi Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọjụọ m ọkwara m ahụ onye m sị ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị haịpọ ebe ka ha nọ ama m ịbụ dị mamapụ afọ ama m ya sị m. The first message that Nnamdi Kanu gwara ya na onye ndị agha na-eso Directorate of State DOS led by Chika Edoziem na iwu gwara ya na nwere onye ọzọ and ọnụ ka o kwesịrị ndụ na ọ bụ DOS ka kwesịrị ka na-arụ everything a na-eme maka ya onye bụ ozi izu ozilie ka a ga-esi n'ozi nke abụọ. DOS ọzọ sị m owu biko na-asọ onye Igbo ọbụla chọrọ ibi eletie gbara plen enye na onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arrangement otu ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dia na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-publish nọmba onye ọsị iche ịbịa ahụ ya na Sokoto ikpe okwu na airport onye ga-otu ị ga-esizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndụbụisi
That man, a fine gentleman. Otoshina Batanye, very well organized. Yeah, one year I just I said, and one year what can see actually, 1 year I put the whip. We are here. When one nigga went Yalawa. When one nigga Yalawa, he will let the Ligonia, I put on the Ghanaian, let take it. So that any like this, because I have one nigga feel entitled to some extent. So, can you go shadows or send and the window to happen the DOS? One, near Simon Aper, he won't young when he go to the Wozy and what that Mary, Yaguaya, for set in Kaino. They are not seen a eating just so toto, Eda where. Am I mean to get you on by there? No, ye got or the PC. I mean, I do one number Yabun the PC. Go Potia, go boy, and each a woman in Nnamdi Kanu Sokoto. Oh, when each go, chase sponsor. What I can get on this sponsor, Bara had ticket for her girl Sokoto. Aquala one Nnamdi Kanu Blasian and Tigaleta Nnamdi Kanu. I say, each in your go. Personally, no one ever one name but support. In here, man, no one has again when he had to him no one then I'll go log in her. Sunya, no, naturally. Sunya, you take care of when you see her. Start to be organized. Otherwise, how I low question do. Onwe iwe ọbụla a na-eme ma ọ bụ nju n'ọgwụ ma ọ bụ iwe oriri ma ọ bụ akwa ma ọ bụ nwa arụ iwe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu a wo Biafra ka ọ dụrụ the family chacha and ịchọm je Sokoto inye na onye ọbụla ego inye na onye ọbụla ego gbala onwe gị plane gbala onwe gị moto bịala onwe gị Sokoto ịbịazi onwe onye a na-eku ịnlọ anya oge ya nwoke a na-eku Ndubisi of which na nọmbịa ya adịkwa available nọ Ndubisi anya ga-edusi iwe jebu Nnamdi Kanu onwere ibi ọzọ ịnidili mme kedu ibe nọ na-ewe eme ebe na Nnamdi Kanu nyeme ọda ka DOS bịa take over and iwe ọzọ Nnamdi Kanu ga-emewu all these lawyers not working with DOS should be terminated. You should drive away all those lawyers that are working with DOS. You know, every lawyer must be a freedom fighter, must be a human rights activist to be in the defense team of Mazi Nnamdi Kanu. They must be working hand in hand with DOS. That is the right way to do it. I will buy Niger or say so. Can I get 191? I monetize to go this thing. So I get demand the guy has here. So that you know happy any put there. My cause to do not to conduct wings. In Quackadilla, Governor Talk, I call you Keniego, on your case about Fokoga, I call you Keniego, on your case, and they were going to do one hala, no Mazi Nnamdi Kanu, no 1 year. Hana akota kwanda akota. Okwe wata so ihe awozi ozim njikwa hara na agwa ndị Igbo. Nwa amadi eliele nne ya lie nna ya. Ono la anya na ekwulu okwu ma ga-ekewa Nigeria ama mmụ na enotala ya. Ndị America na-ekwu okwu ba na recommend ikewa Nigeria as one of the options. Ndị niile na-arụ ọrụ awụ maka ha ga-alafa. Because the list only wobble game when Nnamdi Kanu you're also no be let way or your own plea. Some more nanye. Have ya one let them. Kaimeno Sokoto prison a prison of salt. Alanso. No one saw with the room where Nnamdi Kanu never. Come on, I protest because every weekend, Makano weekend, the car wolf, weekend, Omibu, men who Sokoto Correctional Prison, Alanso. At least, no quadron nam, do Nanya Ulono Bulego. Obono Quadoria. At least every weekend, I got 100 galette. Oh, I have support.
Yes. And right here, anyị so akwado iwe Lolo Nneka Chimezie na suggest na Nnamdi Kanu should ndu Biafra bịa wọrịa, ndị Africa bịa wọrịa, ndị Igbo bịa wọrịa. Beaten ka ije Nnamdi Kanu na Sokoto prison every weekend. I question carry 200. Call a pilgrim voyage. Call a voyage because Nnamdi Kanu the whiter and whiter than snow. Nnamdi Kanu was sent by Chukwuokike Abiama. That mean okay when you million. Nnamdi Kanu don't so. Nnamdi Kanu will Kaya Kweku who Mawuchuku Kaize Wukana 19 okay na Sokoto prison. Ika on what all ya wait to them na yara down. All I see Kaiza Zazo. Onya rejum ya gbala nwanne moto. Oya me bo moto ba moto. Oya me won aeroplane ba aeroplane. Oya me won ke train ba train. Ka di show na every weekend especially. Na ebu na azu ka abia. Na Igbo na azu na ebu ka abia. Ya bu Sokoto prison na the canon ya. Ka na gekwe nwanne nwa ya ntị. Nda opa ihe me na start. Ihe wo by the time I do Sokoto prison, ka government ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị na ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetara n'ihe ọ na-ekwu. That's the least we can do. Ị wụrụ big man, ị ga-achọ ịga maka ịwụ big man kekwa emetrọ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa ụmụaka na ọ na-enu enu ọ na-agụ agụọ na-apụta apụta chere mmanụ 5 gbara ha tiketi enye ya ụmụnne inweje nke ị chọrọ iji kwado ya ịchọwa ndị DOS nwanne nye ya ha mepee ihe afọ ịkwado ya so that ọ gacha pụta enye ya akaụntụ maka ọ na-aba na akaụntụ enye mmadụ ego akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka etili ya ka anyị hazie na ihe ahazie. The voice of the people 90.3 FM. Agramuna Buffetwala na YouTube one. Agramuna Banobotonya. Na Madam Pito Sioru. Emora Oziochi Rebaba. Makanaga Muloga Katasinde Pado Simon Nepa. I de Kuyaba. Odika Anyanaga I or Simon Nepas. Utanuga you go another Madam Pito. Namazin of the Carlos Nambu. Yes, we are not going to Kulitoku. Yawari goes it was a local digit. When I pass or there's a dapo, not cause he has DOS ndị anyị kpọpụtakwuo otu n'iwu dị otu a Simon Ekpa nọrọ n'ebe ọ nọ kwuo nke ya Mazi Nnamdi Kanu dị ya ịdapụla n'ihe m si gị nọziere onwe gị ụlọ anụgo ya ugbu a for the horses na mana Peter n'ụbọchị ahụ n'oge Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ naanị unu bịara ka nkwere ndị ọzọ nọ chọkwara ịhụ ya n'ụbọchị ahụ mana ụbọchị ụka ka anyị gara ije sọ naanị nna mana ụmụnne anyị nọ na Sokoto nupụtere n'igwe so anyị rụziri almost 20. Intoraji bịara abịa maka enwe ka esi America bịa mena ya si Lagos ebe a mụfo. Then ndị sizi Anambra the 5 mana ihe ahụ cabinet Ezeri the 5 anyị nwa let's say 7 of ndị si esi bịa ihe dịka mmadụ 13 a ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwa ahụ ya. Madam Peter William Chorejiri, kedu ka obi Mazi Nnamdi Kanu dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ ka a tụrụ ya n'ihe mkparịta ụka ụlọ ya nwere o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe a mgbe m gwa ya na olileanya dị ya si ya ma na olileanya dị na a ga-enweta ya ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ dịdị na ịhọrị maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị Biafra man anyị nwanọkụ n'ebe a na amegbalụ amami na wata mean anyị nwanọ na akwa gara ahụ ya na DOS mgbe m ga-agaghị ahụ ya na DSS ihe a ka m nọ ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba mụrụ uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọọ dị ma ana m eche na sọsọ ihe o nidoro from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwenye anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu. Nnamdi Kanu
gwalụ Madam Lolo Nneka Chimezie na ike aka agwụrụ ya na egwu anaghị atụ ya na ọ dọrọ na ehọrị mfụta na-ejighị Biafra wee fụta na-ejighị Biafra restoration wee fụta na sọsọ Igbo n'idi from anyị na onwe anyị nkwadie ọsọ nkwado onye ka ndị wee gwuo na Nnamdi Kanu dugo tested and trusted onye ka Africa niile ji esie onye ka Biafra niile ji esie ọdụọdị na ehọrị he is working hard to make sure na Biafra the restored. How about you? How about you? Let's continue to listen to Lolo. Anya azọ ụlanda maka na ihe anyị dị awụhụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ and ọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma Igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya really ọ dị ka ihe o ji bịa letewe m na Sokoto prison biko m na-ayọ ume Igbo ebe ọbụla ị na inwe ego ịwụrụ nnukwu ọgaranya chọọ ka afụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọnwụ na 10 million ahụ 600,000 naira kwaganwuru mmadụ keke mmadụ 7 na 8 10 million naira kwaga mmadụ 15 15 mana ihe a kwagawo mmadụ 5 na-ajụ maazị ngwa balansị ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balansị nke fọrọ afọ na onye ka a ga-enye and the worst part wee ego aba ha aka afọ straight effort a chọrọ iji ya akwa ịhụ na afọ straight ihe a chọrọ ime maka ka erie the money ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ya hazi so m na-agwa ụmụ Igbo ọ na-akpọ ụlọ alọ ya eji maka ọjọọ ya esa ya aga ọ na-akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọha ndị na-alụ ọga biko nye ha nkwado iwe Madam Lolo Chimezie kwuru na Nnamdi Kanu chọrọ ụnọ ka ọ mara ma ọgụ ọ na-anọ ma Biafrans akwụkwọ ya n'azụ anyị na onwe anyị nọ na nkọlọm mahadum na-agwa Nnamdi Kanu taa na Biafra niile kwụ ya n'azụ na Afrịka niile kwụ ya n'azụ and o wee na-asị na ọ chọọ ka ndụbe anyị bịabọbụ ya ka e wee zukie na anyị kwụ ya n'azụ ya ka anyị na onwe anyị nọkwa na nkọlọm mahadum wee na-ayọ ndụbe anyị fụta n'igwe ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu maka na anyị kwụ ya n'azụ Igbo niile kwụ ya n'azụ Biafra niile kwụ ya n'azụ Afrịka niile kwụ ya n'azụ fụta n'igwe ka anyị jewuwa ya na nwa amadi atagokwa n'ahụ nne ya nwụgo nne ya nwụọ ele ka ọ na-agbagharị ndụ mmadụ nwụọ egbu 28 men and his dog na bie mgbachi abịa mgbue o wee gbowalụsi nse anwụ wee na fight ka enweta ire o wee na-agwụ na anyị na onwe nọ na nga adọrọghị na ehọrị na ọ chọọ ka o weli Biafra fụta kedu ihe anyị na-eche ka anyị na-egekwela ọlọ ntị ha nkwado nleta ka ha na-eleta in fact ha ga-achị leta ha lakwuo a ga-eletiri ha okay ọ ihe m na-ekwu so onye ayụyọ ọyọrọ ụmụ Igbo ọsọ onye chi bịa eleti ya na Sokoto prison in need data through anybody m ga-enye ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ ma achị bịa ahụ ya achị bịa eleta ya and akwụkwọ a na-akpọ onye ahụ ọrụkwasị ọsọ wetara ya ego eji ịhazi nke a mba ịchọzi irukwe ọwụrụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na Sokoto prison ịrụzi kewe ndị wọda ịgawa iti ihe na akpa ị na-iru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrụ njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya Chukwu nga ahụ na-aghọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-eresuja nke ma ndị na-eresuja ga mma na mmadụ bịara ebe ahụ ọhịa ọya wa arịrị ọrịa ndị ọya wozu otu nzu unu na-ayọ unu biko ndị ire Lolo na-akọwa Nnamdi Kanu zikwere ya ọzọ ozigokwa ozi before ịchọọ ịbịa bụ Nnamdi Kanu o nwere anybody ikwesị inye ego gbaala onwe gị tren gbaala onwe gị moto gbaala onwe gị plen ọ bụ na yara ejenwu zie ndụ mmadụ gbaala ndụ mmadụ ka ba jebe inyere onye ọbụla ego
ịbata na-ewu ijecha hotel ị ga-alarụ nye nwere onye hazile gị iwe ọbụla and unu lukwuo na-ewu nyewe ndị warders niile ego ọgwụgodi 1 naira ọgwụgodi 10 naira nyewe ndị warders because na Nnamdi Kanu duka kebe ya ekwu duka eze nnekwute eze na ya prison onye ọbụla na-ewie na-ewu maka amaala onye ọdụ naturally gifted chukwu kere ka enyi iche nye onyinye dị iche onwe ndụ mmadụ arụ ya na-atọ ka shuga ndụ mmadụ na-achụ ya na-achọ ka abịakwuchie eze ka ọwụ na ya ebe anwụ nọ taa na prison Sokoto eze ka ọwụ ụwa niile na-ewie na-ewu ndị niile na-ewu na-ewie maka na anyị bụ ndị Igbo the special anyị bụ ndị Biafra the special ka anyị na-egefela ọlọ ntị ndị ime ahịa ndị Alaba unu ziga 1000 people unu ejigekwa ha mmadụ ndị Ladikpo unu ziga 1000 people unu ejigekwa ha mmadụ ndị Aspanda unu ziga 1000 people unu ejigekwa ha mmadụ ha jee na ọnwụ na ụlọ ogologo weekend ọbụla jee na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego gwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gaji mba ụwa ọwụ nnanụ Naịjirịa mba ụwa na anyị ekwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee werezi wee kwesị ike warụrụ ala rụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị ritere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station na ọkenwu ihe ha na-eme enwebedesi pụta n'ala Igbo ịhụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị asadikibọ aga gbuo ụmụ anyị na boro pit ebe egbutusi ozu ụmụaka ha yakwa ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya na mgbe anyị na-eme chitatom anyị na-emere onwe anyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-emere onwe anyị chitatom ndị pres ekwe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka nọ ụnọma na aka na-eme chitatom pres alala ha nwere ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwe onye yoga nne nwe onye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ channels Arise AIT ha niile aga na-eji chitatom Lolo Nneka Chimezie anyị bụ Nkolo Mahadum Wisdom University anyị na-ekene gị na ojije na ozi Nnamdi Kanu zili gị na-ewetala anyị iwe nọrọ wee na-eku aba different markets dị na Nigeria ndị Igbo na control ma Alaba ma Spanda ma whatever unu niile ma onwe unu organize ọ bụrụ sọsọ markets ma town associations ma clubs organize ya na onwe unu ka unu nwee ike na-esend ndị mmadụ ka waje na-abụ Nnamdi Kanu because na iwe Lolo na-akọwala anyị ọbụgoro experience ya ụmụ anyị egbugolu maka ije opere epe ma mgbe ndị OPC mee nkebe ba na-emechi omeliti na-emebiwe na Yoruba land nwere onye metụrụ aka mana ndị ba ya ka enwere anything na-eme yes a na-egbu anyị ka a na-egbu ọkụkọ ka anyị na-egekwela ọlọ ntị ha ya na-eji chitatom ihe a na-eme na chitatom kịta na ha anaghị ejizi ya ha anaghị ejizi ihe a na-eme na chitatom ndị pres a na-egosisi chitatom the moment ndị amị bara n'ala Igbo ndị pres akwụsịzie igosi chitatom ọrụzie IPOB this IPOB that so Igbo zuru ezu ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ gaa na-eleta Nnamdi Kanu ihe bụ ozozi m ọ ya wụ ihe wụ igwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụ akwụ n'ala Igbo Mara mpito ịkpụ kọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a site n'ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari
site for 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu. Mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ ka ihe siri kwuru ugbu a, maka na dịka Maazị Nnamdi Kanu pụtara na ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m. Ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto, ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe nọ. Ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọrụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga Oshirikọta. Ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ, ị na-aghọta? Ọ ya ka anyị na-ekwu. Ibu na e nwere publication anyị mere, anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ, biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest, ebe ka ha nọ? Aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ, anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya, ọwụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nke ha raụndụrụ boys up nke ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị. Gịnị ka anyị ji enwe ha na asa ha wụ ndị ipop? So ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ, egburu ha egbube na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial. So Igbo bụ Igbo, anyị ọtụtụ ihe efula ha n'anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kwetere n'ihe nwa amadi a na-eme, maka na ezeri na ebe a gwa na anyị kwenye n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe ekwuru nke wụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtịrịtịrị. Lolo na-akọwa that ndụ anyị niile makwa n'ele ka a na-eje na-eme arrest ndụbe anyị. Ọ bụrụkwa na ndụbe anyị bịa n'igwe na-eme riot na-demonstrate ma ọ na-emebi ire na onye nọ na biye ejeme ya arrest na oso na IPOB. Then ụmụ anyị niile ebe mechara arrest na IPOB ka ekwe n'ebe ba nọ, kedu ebe ba nọ? Unu nukwuru ihe mee na Tiger Base Owerri, Tiger Base police station na capital Owerri nwee mortuary. So ọ bụrụ so na Owerri na ọbụkọ na the whole Biafra land, ma ndị agbagbuchie ma na Mkpọ ma na Aba ma na different places na-emeghị nta na-emeghị nke onye ka Lolo na-ekwu. A lot of people have been killed, you know, a lot of our people have suffered because of ije anọ ya. Ewe na-ekwu na nga azụ adụ ọzọkwa ya na iru na-enwe na ama iru ka ya na-aga ọtụ ebe anyị na-achọ aba anyị aka ka anyị na-egekwe ndị Lolo ntị. Aga ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ ụbọchị ha mere na mmadụ no ịchị ga no ọ naghị egbu oge o 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta, mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta, na ọ dị egbu oge atọ ọ dị egbu oge. Anyị na-ahụ ihe ọ bụ na consultation ọ ka bụrụ oge ndị nwere voice on the Igbo 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a. Ọ bụrụ na mbanye ịga ozi n'ebe a, enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezi m ịgụ ozi niile nọ ebe a. Mana Mbindu, kedu ka obi dị gị na ya bụ Maazị Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe enwere m ịgwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga-ahụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsịba gị maka Mbindu ọ bụrụkwa obere ihe. Kedu ka obi dị gị mgbe bụ Maazị Nnamdi Kanu ihu gị? Ịma na Maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha, mana ilezi anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red, amaghị m otu ọchaga. Obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta. Ịma na onye a mụọ na-achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ mụọ ahụ na lighting up the room, ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ m ụbụ. Kedu ka ọ ya dị? M wee sị ya Maazị iwe na-amazi mma. Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu nwoke Chukwu kpụrụ mma. Ụbọchị Chukwu okike abịa ma kpụrụ Nnamdi Kanu, o nwere onye ọzọ kpụrụ ụbọchị ahụ. O wee kpụọ onye, o wee kwụrụ, o wee were amamihe wee chọọ ya mma, wee were ịhụnanya wee chọọ ya mma. O wee na-ama arụ ya na-ama
obie na-ama, uvuli ishe na-ama. Ọkwa na yawu na ọsọsọ ya ejenwe ije. Ọkwa sọsọ ya ejenwe ije. Otu mmadụ a ya akwari ya in the next generation. Ma ọ bụ na anyị misie ije anyị nọ ya. So ka anyị na-ege Lolo ntị. Ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya. So ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma. And mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ. Ị nọ na-acha nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ. So nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju. Then I have to ga-ekenekwa ndị warda Sokoto, very friendly. Ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m sọ na Hausa ahụ Nigeria, adịkwa m sọ na Hausa North ahụ Nigeria, maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi. Hey, ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọtụ ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ. In fact, e nwere ofu onye polisi sị m ọ ya saachị anụ m sị ya ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị na-ebe m sị ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m sị ya mba na gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị wọda. There's something I want to add here. Lolo Nneka Chimezie is discussing how friendly the police was at the Sokoto prison. Let me tell you, my experience the day I went to Zaria from Abuja. I didn't see any police checkpoints from the freeway, from the highway from Abuja to Zaria. No police checkpoints. So there's no police checkpoint from Abuja to Zaria. Imagine how many police checkpoints you have from Onitsha to Owerri, or from Owerri to Aba, or from Aba to Port Harcourt, or from Awka to Onitsha. Imagine how many checkpoints you will. Imagine how friendly the police do not, according to Lolo. How friendly are the police in our land? A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Lolo. And how they let the mother, and I make a matter. And then I mean, Nkam Okwa Kuje prison. When I one nnamdi one abu kawad one everyone not take me he game no deba. Is in one uche. Yeah, in one sense he question me. Get a have cause one before you all no join her, how go chin offer. Ihe a ga-ebogo dị ga-ebo ị ga-anọgoro nke na dọtụ to God na ọwụ dị ihe mere ndị na ndị bịa prison emeche prison. Parambito oge dị ụtọ n'ọtụtụ a ọbụla dị ndị na-ege anyị enwepụ ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi ndị a niile agaghị amaghị ebe m ga-ebido ndị niile sitere ezu na-emeela amaghị ebe m ga-ebido na ọtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụ n'anya na Mazi Nnamdi Kanu Sado onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m awụchikọ na Sokoto. I think at this point we will end the interview, the message from Lolo Nneka Chimezie. Thank you very much for joining us today in this live exposition of the message from the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, sent through Lolo Nneka Chimezie. And if you like what you saw today, please share this program, like it, and comment. Also, subscribe to our YouTube channel on YouTube. Press the bell button to subscribe so that anytime we do a new lecture, you will be the first to get it. You have heard that Mazi Nnamdi Kanu is well and sound at Sokoto prison. And there are some changes to be made
that to strengthen what we are doing to make sure we get to the promised land, the organogram, the organizational structure of IPOB must be in place. And families should step aside. Lawyers that are not in tandem, that are not working with DOS, should also step aside in order to make sure that we are all on the same page. And with this, we shall be bringing today's lecture to an end. Thank you very much for joining us, and have a great day. Thank you. Bye-bye.